Start. LHS is equal sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. Sin 2a plus sin 2b is equal to sin a plus b sin cos a minus b formula. Next, sin 2c is equal to sin c cos c formula. A plus b plus c is equal to 180 degree sin a plus b is equal to 180 minus c, that is equal to sin c. The second coordinate same plus sin c. Therefore, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, దీని ఫార్ములా వచ్చి 2 sin a plus b cos a minus b, sin 2c ఫార్ములా 2 sin c cos c, sin a plus b sin c, 2 sin c cos a minus b plus 2 sin c cos c. 2 sin c common fact, cos a minus b plus cos c plus cos c. A plus b plus c 180 degree, a plus b is equal 180 minus c, cos of a plus b is equal cos 180 minus c minus cos c. Therefore, minus cos of a plus b is equal plus cos c. Two sin c cos a minus b plus cos c. 2 sin c cos a minus b plus cos की minus cos a plus b. 2 sin c cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b minus cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b. 2 sin c cos a cos b plus sin a sin b minus cos a cos b plus sin a sin b. Cos a cos b cancel, 2 sin c 2 sin a sin b, 4 sin a sin b sin c, that is equal to RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. Sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c.